All right. Okay, so here, so the first word today, okay, we have to learn these words again by speaking skill. Please remember assurance, sự đảm bảo, assure đảm bảo. And we have a structure which is assure somebody something. You assure somebody something in English. Like I assure you a chance to study English more. I assure you lots of money, okay, to after you pass an IELTS test. So you assure somebody something. And the next, okay, the next structure of assure, that is you assure that. And after that, you know that. You already know, right? After that, we have a small sentence here. All right. And the last structure of assure, we will have something like, okay, to be well assured. Assure, assured, assured. Something is well assured. It means something is made sure by people. For example, I say, I will give you a job after you pass this interview. Or I say, a job is well assured after you pass an interview. So somebody assure you a job, or they say a job is well assured. Something is well assured to be assured, all right? So please remember, this is the passive structure. Cái gì đó well assured là cái gì đó được đảm bảo rất tốt. Như vậy được đảm bảo, được chắc chắn đảm bảo. Thì đây là cái tính từ của nó, to be well assured là chắc chắn đảm bảo rồi. Sự đảm bảo trong tiếng Anh thì khi mấy bạn dịch danh từ thì một lần nữa mình nhắc lại ha. Danh từ thì mấy bạn sẽ dịch là sự đảm bảo, là phải có từ sự và từ việc trong cách mà dịch ra tiếng Việt. Và cái thứ hai, cái từ assure được gọi là đảm bảo trong tiếng Anh. Và đảm bảo không thể nào mà xài mình một câu được là assure ai đó cái gì đó. Thì lúc mà mình đọc ở nhà đó, mình đọc là assure somebody something, assure something to somebody. Bây giờ người ta viết là somebody something, thay vì tôi viết là now, ok, thì tôi sẽ viết là I assure somebody something. All right, I don't want to say that I assure you a job. I can say that I assure a job to you. So we assure something to somebody. If you put a thing here, you need to use to, and after that you can show me the name of the person. So we say that assure somebody something, or assure something to somebody. All right. Okay, so here the next one. Okay, the next word I want to show you, that is well assured. Cái gì đó chắc chắn được đảm bảo. Surely assured. Từ well là tính từ tâm linh. Tính từ tâm linh thì ví dụ như good là nói về tính từ nè. Bây giờ mấy bạn muốn diễn tả, mấy bạn muốn ráp một cái tính, cộng thêm một cái tính nữa, mà cái tính này nó bổ sung ý nghĩa cho cái tính này, giống như là chính xác một cách tuyệt đối. Thì mấy bạn nhớ đến cái từ tuyệt đối được gọi là absolutely. Absolutely đây được gọi là tuyệt đối. Giờ tuyệt đối là tuyệt đối cái gì? Đúng không? Chính xác một cách tuyệt đối, absolutely correct. Absolutely exact. Nhớ nhớ absolutely. A dọc u i, ok, i là y dài nè. Absolutely. Alright. So here muốn dùng tính từ đi chung với một cái tính từ mà nó bổ sung ý nghĩa cho nhau. Là cái này phụ thuộc cái kia phụ thuộc cái nọ, cái này liên quan cái kia. Thì hãy nhớ cái tính từ đầu tiên nó sẽ cộng với cái ly vào. Giống như là hồ ly á, muốn dẫn đầu một cái group, ok, muốn dẫn đầu một cái nhóm thì mình, ok, bản thân của mình phải là đảo rào hồ ly. Thì mấy bạn cứ nhớ rằng là cái tính từ đầu tiên muốn đi chung với cái tính từ thứ hai, thì cái tính hai cái này nó phụ thuộc lẫn nhau. Cái thứ hai nó phụ thuộc vào cái ý nghĩa của cái đầu, thì cái đầu luôn luôn là phải đi chung với cái từ ly để nó biến thành hồ ly, ok. Thì ở đây absolutely cái gì đó, good là tính từ, không có ai nói là goodly hết. Thêm ly vô thì nó không có cái từ này. Một khi mình nói goodly thì mình hãy nhớ đến cái từ well. Well là cái thể thêm ly của good, nó chỉ là biến dạng. Giống như người ta nói rằng là mấy bạn cứ nhớ rằng là từ này thêm ly vô thì sẽ thành một cái từ khác, nhưng mà nó vẫn giữ cái gốc, giống như bad là vẫn là badly, vẫn là từ bad mà chỉ là badly thôi. Còn good là sẽ trở thành good, sẽ trở thành well, chứ không ai nói là goodly. Giống như là một người cáo giàu, ok, nhìn
không phải là nicer mà cũng không phải là kéo dài, nhưng mà cái bản chất của nó là kéo dài, nhưng mà người ta nhìn không phân biệt được. Thì cái tính từ thêm ly nó cũng như vậy, tính từ thêm ly nó thêm ly vào mà nó vẫn giữ gốc của nó, bad, badly, hard, hardly, beautiful, beautifully. Nhưng mà có một số từ thêm ly vào, ma không ra ma mà quỷ không ra quỷ, thì lúc đó người ta sẽ là good and well, nó biến dạng hoàn toàn, they already changed the form and you cannot recognize the truth. So that is the way for us to talk about acceptance. Alright, so here they say that well assured được đảm bảo một cách chắc chắn. Something is well assured, đây là tính từ ha, đặt câu với tính từ thì biết mình dùng cái gì rồi. Và cái thứ hai là surely assured, người ta nói là sure là chắc chắn, thì assure là đảm bảo, thì hai cái từ này không đi chung với nhau không? Cái đó là do cái sự mà gọi là suy nghĩ trong khuôn khổ, là suy nghĩ có giới. Thì ở đây là chắc chắn. Còn đây là assure là động từ cột số 3 ed. Động từ cột số 3 ed thay thế cho tính từ. Thì đây cái tính này nó phụ thuộc vào nhau. Như vậy được đảm bảo một cách chắc chắn thì mình vẫn có thể lập từ là surely assured. Như vậy ok, thay cho cái việc mà gọi là tôi sử dụng từ well assured, thì ngoài từ well ra mình còn có dạng là surely assured, hoặc là absolutely assured, hoặc là definitely assured, certainly assured. Như vậy cái gì li đều đi chung với tính từ được hết, chứ không phải là đơn giản là chỉ có từ well đi chung với từ assured đâu nha mấy bạn. Alright, so here let's go guys. We need to create a case for the word assurance. Sự đảm bảo, hoặc là người ta sẽ gọi là cái này là sự đảm bảo bằng hành động, hay là cái này là sự đảm bảo bằng lời nói. Thì mấy bạn sẽ nhớ đến cái từ lời nói, mấy bạn nhớ nha. Câu viết thì mấy bạn nhớ đến là sentence. You write a sentence. But after you speak, I will say that I don't understand your saying. I don't understand what you say. People say, what do you say? What have you said? I don't understand what you say. Thì cái từ lời nói được gọi là saying. Alright. So here, I'm gonna talk about the differences between action and saying. So this is my case. I have to assure. I have to assure. I have to assure my saying by action. I have to assure my saying by action because people only believe in action. They do not believe in saying. So I have to assure my saying by action. All right, it's easier said than done, but we have to act so that we can prove the truth to other people. And the assurance can be easily said than action, because there are two kinds of assurance in this society. People use their mouth to say nice words to assure what they are gonna do to other people, but people also use their actions to assure what they are gonna do to other ones. So we can say that the best assurance is action, and the worst assurance is saying. We shouldn't assure people by the way that we talk, because that is such an act of tricking humanity. All right. So I can say that if I want to get a job with lots of profit, if I want to get a job with lots of profit, a contract is a way of assurance. I need people to assure me the job by signing a contract. I don't need people to assure me a job by just talking about nice things when I get a job. So people should assure that they will do what they say. And a job is only well assured by contract. A job cannot be well assured by saying. So this is my case. Đó là cái gọi là đó là những cái mà mình vừa mới đưa cho mấy bạn về một cái tình huống. Và cái tình huống của mình đang nói sử dụng tình huống của mình thì mình đang sử dụng là thứ nhất là từ say là lời nói ha, thứ hai là từ sentence là câu viết, và thứ ba
là có một cái câu nói rằng là easier, okay, easier say than done. Nói thì dễ mà làm thì khó. Alright, this is an idiom. Ở Việt Nam mình hay đọc cái từ này nè, đọc là idiom đó các bạn. Ở Việt là Việt idiom, but the real English that is idiom. Rồi trong tình huống mình thì mình dùng là cái sự đảm bảo, và cái sự đảm bảo không thể được chứng minh, ok, bằng cái lời nói, mà sự đảm bảo phải chứng minh bằng cái hành động. Thì mấy bạn nhớ đến cái từ chứng minh là prove, 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 prove. Nếu mà khi nói trong não của mình nó tự nhiên cái nó nhảy những cái con số giống như là được và bị, thì mấy bạn nhớ đến cái cấu trúc của được và bị á, là cấu trúc của bị động to be bất kỳ đi, đơn giản là thế thôi. Alright, so here let's go crazy, and the next person that is th, and the last one that is v. Okay, um, guys, okay, let's go. So let's listen to Crazy first. Crazy, once you are Teacher, speaking, okay, please time yourself. You need to time yourself, like you need to use a timer on your laptop to to time how much time you have used for making a case. All right, let's go, Crazy. teacher, are you share a screen? I don't see your screen. Right now you don't see my screen, or you haven't seen my screen. Haven't seen your screen. Guys, if you don't see the screen, please let me know because I cannot reteach. All right. So let's go. So, so can you show me? Okay, your case, please. Crazy first, please. Let's go, Crazy. Show me the case, please. Um, in my opinion, when a person when when a person start a new job, and they often want some assurance about their salary and working condition. A written contact give this assurance because it shows the clear terms about the job. And for example, this tell how many hours the person will work and how much they will pay, and this make both the worker and the company feel more confident. Without the short assurance, there can be disagreement or even cancellation of the job offer. Doesn't. All right. Um. Okay. So, but your the case doesn't show me the words. Like we have to use saying. Okay. Please try to make use of the word saying an action in your case. All right. Saying an action in your case, and the next word, the next idiom that I would like you guys to use, all right, in your in your case, that is easier easier said than done. All right, easier said than done. All right. So Crazy, please prepare your case again. Let's go with the uh TH. Can you show me the case, please? Let's go. So
Um, I I have a contract with the language center where I work as an English All right. teacher. The Yes. contract clearly states my responsibilities and the number of hours I teach each week. Every day I assure my students that learning English takes time and effort. I always assure that making mistakes is normal and important for improvement. When I say this, I see that students feel more confident, and I also assure parents during meetings that their children are working hard and making progress. Mm, Make Saying progress. saying this word gives them assurance that their children are in good hands. Besides saying these things, I always act kindly and patiently with my students. I prepare my lesson carefully, use games, and give clear explanations to help them understand better. I, I assure that I do everything possible to support students' learning, and I think this assurance helps students feel safe and motivated in class. In my opinion, teaching English is not only about words, it is also about the actions I take to help students succeed. All right. So here we are. We are looking at the word assure. We are looking at the structure. Assure somebody something. You assure somebody something. All right. I assure myself lots of money after I pass a test, for example. Assure somebody something. All right. And guys, once you make a case, please try to use the structure. We have two structures on the screen, and you guys have to be able to use the two structure on the screen too. All right. Assure somebody something, or or we say assure that. Okay, right. So please try to use these two structures in your speaking. Very good. All right. So let's listen to video. Okay, video. Please try to use assurance. Assure the two structures. Well assured, saying, action, easier said than done. All right. Let's go video. Okay, okay. Um, sure that. Okay. This one, like, uh, like when my group when my group were going to prepare to have a presentation, one of my friend assured the team that with our effort and dedication, we would achieve our goals. And his word give me the assurance I need to stay to stay motivated, uh, motivated uh, despite the presentation ahead. All right. Is that okay? Yeah, everything is okay, but your presentation is quite short. All right. And is my voice clear? Yes, All right. Okay. So here we are. We are looking at the next word. Let's go. Let's go to the next word because we cannot waste time, right? And the next word today, we see, that is determine. You guys have already studied this word with me for so many times, all right? You guys have already studied this word with me for so many times. So I'm gonna say that tôi quyết định một cái gì đó, that is determine, determine or
But we don't use okay determine is determine okay cannot be used for people. What is the word that we should use to talk about people's you see guys, do you guys remember? We have the word, let's go here, the next word okay here, that is weakling. We have okay lots of ways to say weakling in English. Please remember this rule. First, we say that I make a decision. So if a subject is a person, you will say that you decide. But after decide, we have two ways. After decide, you use two verb in English, or after decide, you use a noun in English. For example, I decide my life, which means I am a person who has a right to make decisions in my life. So after decide, we say decide to do something or decide and a noun in English. All right. So you decide something or you decide and a noun in English. The next one, okay. The next one, we have the word like determine. Determine. Please remember this word. Determine is used for okay. Determine is used for things, right? So here, please look at this. We have the word determine. Determine here is not victim because this is a verb in English. If you want to say victim, we have the word determined, which is an adjective in English. She is really determined. She will never quit once she tries to do something. All right. So determined here is an adjective. You see, M-I-E, okay, M-I-N-E-D. This is a sign for you to 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 differentiate between the determined, which is a verb, and determined, which is an adjective in English. Please keep this in mind. The next one, okay, we have the word which is determination. Determination. Determination, okay, là sự quyết tâm. Như vậy tôi quyết định là chủ ngữ là người thì là mình sẽ dùng decide, mà chủ ngữ mà là vật, chủ ngữ mà là vật thì mình sẽ dùng determine in English. So if a subject is a thing and you want to use weaken, we have determine. But here, after determine, you need to use a noun in English, like cái chiếc điện thoại quyết định cái sự thành công của công việc. The phone determines success in work. Sự giao tiếp quyết định cái sự thấu hiểu giữa người và người. Communication determines clear understanding between people and people. Right. Okay. So here, after determine, we need to use a noun in English. This is the way for us to use the word determine. And the next one, we have okay the adjective, which is determined. So okay, I am determined. I am determined because I want to get my job finished. I am determined because I want to have my project completed. I will not give up once I try to do something. So once you are determined, you are gonna finish and complete something. That is the basic way to talk in English. Here we should learn to use the word like get or have something and verb three ed. This is an advanced structure of passive voice. For example, I say, my phone is repaired in a shop. Or I say, I have my phone repaired. Vietnamese meaning, chiếc điện thoại của tôi được sửa. My phone is repaired in the shop. Basic. Okay, that is basic. Basic, okay, passive voice. My phone is repaired. My phone is repaired in the shop. Or I say, I have my phone repaired. I have my phone fixed.
So today, we have to learn to use get and have in in English. Have cái gì đó verb by đi, get cái gì đó verb by đi, có nghĩa là cái đó được hoặc là cái đó bị như thế nào đó. Khi dịch trong tiếng Việt là cái điện thoại được sửa, cái điện thoại được sửa, hoặc là cái chương trình cái bài tập làm rồi, thì mình thấy bài tập làm rồi, bài tập là chủ ngữ là verb. Bây giờ mình muốn nói là bài tập làm rồi thì là verb 3 đi. Homework is done, homework is completed, homework is finished. Nhưng mà thay vì mình nói như thế thì mình nói là I have my homework done, I get my homework done, là có nghĩa là tôi cái bài tập đó ai đó làm cho tôi rồi. Thì cấu trúc mà have và get verb by đi á, ở đây á, mình dịch là cái gì đó được làm cho ai đó rồi. Như vậy I have my homework done, cái đó được làm cho tôi rồi, bài tập được làm cho tôi rồi. Mình không có mention, mình không có đề cập là ai làm cái điều đó. Alright. So here the next word we have, that is determination. Determination. If you don't have a fire of determination in your heart, you will not get things done on time. So you have to have very big fire of determination in your heart so that you will be able to have things done on time. You will be able to have your plan finished as you expect. So we have the word ngọn lửa của sự quyết tâm, fire of determination. Alright, ngọn lửa của sự quyết tâm trong lòng là in heart, còn trong đầu, trong não mới gọi là in mind nhé. Rồi, ngọn lửa của sự quyết tâm trong lòng thì mình không bao giờ mà bỏ cuộc một cách mà dừng chân. I will not give up, okay, in the middle of my work. Hoặc là I will not give up all of sudden. Người ta hay dùng cái từ được gọi là sự quyết tâm bỏ giữa chừng đó mấy bạn. Cái từ giữa chừng là gì? In, đứng ở giữa một cái khu rừng. I stand in the middle of the forest. Như vậy khi mình bỏ cái gì đó giữa chừng thì mình sẽ có cái cấu trúc được gọi là in the middle of cái gì đó trong tiếng Anh. In the middle of cái gì đó. Giữa chừng có nghĩa là ở giữa. Thì mấy bạn có lấy cái gốc ra, còn tiếng Việt đó, khi mà người ta dịch ra tiếng Việt người ta thêm bóng thêm lửa hay là cái gì đó mặc kệ nó đi, nó là như vậy. Ok, a fire of determination là ngọn lửa của sự đam mê nè. Determination of passion, sorry, fire of passion. Rồi ngọn lửa của sự quyết tâm. Alright, fire of determination, or you can say determination fire. Alright. So here, let's go, guys. Let's create a case together. Here, we need to create a case based on the word determine, determination. And I'm gonna go first. We always talk about contract, and instead of contract, we can say cái cái tài liệu hợp pháp. Chẳng lẽ lúc nào cuộc đời cũng dùng cái từ hợp đồng này hoài sao các bạn? Đúng không? Giống như mấy bạn dùng cái từ hợp đồng này thì ok, nó là từ này nó xuất hiện, nó được sinh ra trong cuộc sống mình xài, đúng. Nhưng mà khi mình xài contract này là contract rất là chán, thì mấy bạn có thể nói là gọi là legal agreement, có nghĩa là cái sự đồng thuận hợp pháp, sự đồng thuận hợp pháp. Dùng cái từ hợp pháp một cái người ta sẽ hiểu được là cái sự đồng ý này được pháp luật công nhận. Khi mà mình được pháp luật công nhận thì nó mới có cái từ được gọi là illegal, nó mới có cái từ gọi là bất hợp pháp, một cái được gọi là illegal. Alright. Hợp pháp là legal, có nghĩa là nó được law approved, là cái luật pháp đó nó chấp thuận cho mình, nó phê duyệt cho mình. Thì cái từ mà phê duyệt chấp thuận thì các bạn đang có cái từ approve, sếp phê duyệt tiền lương cho tôi, và cái boss approves the salary for me. So instead of using the word contract, you can say that legal agreement, or you can say legal document, or you can say legal paperwork, or you can say legal paperwork. All right. So we have the word document, tài liệu. Tài liệu thì đừng có nghĩ là I am gonna watch a documentary movie about animals. No, the word document is a big word. You talk about documents once you want to talk about paperwork, right? Mình đang có thêm một cái từ nữa là paperwork thay thế cho cái từ contract. Đã thêm từ vô cái chuẩn nhé. Alright, guys, let's go. I need to hear the case. Let's go with TH first. So we are gonna go with TH Nizun, and then the last one that is Gracie. Okay, let's take turns.
Okay, different terms each time of speaking. So let's go change first, please. So, Mm. guys, once you are speaking, please speak louder because I cannot see anything from the side. And I'm gonna share my screen again. Um, many important things determine how well I finish my work every day. For example, the quality of the documents I receive determines if I can complete my task quickly or if I need more time. I always have my documents checked carefully before I start working. My strong determination helps me stay focused even when the work is difficult. Every morning, I decide to organize my desk and prepare all necessary papers before I begin. Sometimes I decide to ask for help if I don't understand something. Uh, I also get my reports written on time so that my manager can review them easily. Having clear documents and good planning allows me to work better. And I believe that while many things determine the success of my work, so I decide to do my best every day. All right. Okay, so you should you should think of more ideas to be able to use these three words in your case, but more detail. All right. Very good for the very first time. And I'm gonna come back to you after okay after I'm gonna come back to you after praising praises big side. All right. So Helen, I'm gonna please try to create more ideas. Let's go. Let's go with crazy. Vivian, please prepare. Let's go crazy. Um, before before people sign a contract, and they must decide carefully. Some people make quick decisions based on nice sayings, but later they face with the problem, and a written agreement give more assurance because it shows the real terms, and it's very important that people take action to follow the contract, not just make a promise. And if one side break the deal, there can be disagreement and even cancellation. So people should think well before they decide, and not only listen to what doesn't. That's it. All right. Okay. So here we are looking at the word determine, determined, and determination once again. But okay, in Grace's meeting, in Grace's case, Grace uses the action verb take action. And guys, do you see that once your friend uses take action and you feel like, oh, this is a very nice action verb, and you will try to use like, this verb too. So crazy is using Helen's action verb, take action. Because in Helen's case, Helen uses take action, and then in crazy case, Crazy learns to use take action too.
So that is the reason why we have to study in group, okay, so that we can learn from our mistakes and from our or from our improvement. Very good. All right. So let's listen to Vizu, and then we are gonna come back to TH. Video, please show me the case, please. Let's go video. Okay. Um, Yes, I'm listening. wait, oh, a few seconds. Maybe. Okay. The scientists were very determined to solve the problem, Oh, and excuse me, they Gracie. You say, sorry, video. You say that the scientist will very determine. Look at was this. very determined. Huh? What? Can you show me the sentence again? Determined, but how do you pronounce when it held ed at Yes, very good question. Here, you say determined. The determined, determined, mm, determined. All right, yeah, and okay. will, after will, we use infinitive verb. After will, we use infinitive verb. But determined here is an adjective in English. So what should you do to make this sentence? Let's go visual. uh, the scientist was very determined No, to huh? sorry. You No. say that the scientist Hmm. was Very very determined. determined. Okay, determined. Alright. Ed. Rồi, ở đây là Yes. mình đang dùng cái Quá khứ. cái quá khứ. Yes. Nếu muốn dùng quá khứ thì nguyên cái tình huống này sẽ ở trong quá khứ hết. Nhưng mà Mm. ở đây một phần dùng quá khứ, một phần dùng hiện tại, một phần dùng tương lai thì nó sẽ sai. Nó tùy thuộc Oh. vào cái sở thích bên là muốn dùng quá khứ hay là hiện tại hay tương lai của mình. Nhưng mà ở đây cái câu đầu tiên của mình đang dùng là từ will trong tiếng Anh. Và nếu mà mình dùng từ will thì mình phải cẩn thận. Tại vì cái từ will đứng sau will hồi nãy em nói cái câu gốc của em em phải giữ câu gốc tại vì mình đang chỉnh sửa trên cái câu gốc. Em đang dùng là will, em đang dùng là will. Nhưng mà will ở đây là sau will em nói là will very determined, will very No, no, no. determined. No So how do teacher, you trước đó em không có nói từ will. no it, are you sure? Because in your very first case you say that the scientist will determine. So that is why And I show you, okay, I show you the way, okay, to fix this. So if no, no, you say, teacher. okay, will determine, if you say will determine, how do you fix this sentence, V? If you say will And determine, can you fix the sentence? no, I mean I have no intent to use will. It's just a little mistake when I like pronounce the word All right. But if you use will, if you use will, can you show me the sentence with will? with will. V, please. If you use will, can you show me the sentence with will? Let's go, V. Nếu mà mình dùng Will. từ will thì em dùng như thế nào? Mình sẽ nói rằng là những cái nhà khoa học ok sẽ rất là quyết tâm ok thì bây giờ mình nói như thế nào trong tiếng Anh please? Will be very determined. Yes, very good. Will be very determined. All right. Rồi okay, let's go. Show me the case again please. The scientist will be very determined to solve the problem. And All right. and they and they have strong determination. Help them make like amazing discoveries. All right. Wait. You say that they have strong determination.
All right, look at your Yep. sentence. Just wait. All right, you say they have strong determination. They have strong determination. Have them. Look at this sentence. What should you do to fix it? uh, I think remove health, No, right? don't remove words. You need to add words to make the sentence right. Um, They subject have yes. verb in English, strong Yes. determination, have them object, right? Trong câu có đầy đủ chủ động vị rồi. Thì bây giờ mình đang có một cái động riêng, một cái vị thì mình sẽ nếu mà diễn tả mục đích thì nó dùng to. Nếu mà nó không có phải diễn tả mục đích, người ta sẽ nhớ đến cấu trúc của từ mà là who, which, that để nối thêm một cái động một cái vị ở phía sau. Như vậy họ có cái sự quyết tâm mãnh liệt giúp làm cái gì đó theo cái ý của em nói. Thì bây giờ mình vẫn giữ cái câu này nhưng mà mình thêm chữ vô. So how do you make the sentence? Read please. Maybe they have strong determination, which help them. Very good, which have them. Nhưng mà có một cái là khi mình dùng cái từ which have them, dùng từ which ha, phải chia động từ. Sau từ which có từ have. Cái ông nội which này ông đang tượng trưng cho ai? Thì khi mình dùng cấu trúc của từ mà, cái danh từ mà đứng ngay trước từ mà đó mấy bạn, nó sẽ quyết định cái động từ ở phía sau là nguyên mẫu hay thêm s và s. Để đây mình dùng sau đây. Let's go. Which helps them. Yes, that's it. All right. Let's go. Okay. Like, they have strong determination, which helps them make amazing discoveries that change they find. Like, Yes, anything else? yeah, that's all. That's all. That's all. Very good. Yeah. Rồi, không sao. Mấy bạn ví dụ như mà mình đang có những cái gọi là những cái câu á, hoặc là những cái cấu trúc á, mà nó gọi là nó ít nghĩa gọi là nó ít ý tưởng quá. Đó, cái gì mà mình thấy mà nó ít ý tưởng quá thì từ từ ý tưởng nó sẽ ra ha. Chứ ý tưởng nó không có ra liền đâu. Và ở đây thì mình mình nghĩ ra được như thế nào thì mình cứ chiến đấu như thế đó thì nó sẽ ok hơn chứ không có cái gì hết. Rồi, rồi ở đây nha, mình sẽ có cái này. Rồi bây giờ thì phải thành lập lại, phải make a case lại ha. So let's make a case together once again. All right, I'm gonna be the first one. Me, okay, first. I say that I cannot decide. I cannot decide a future. Although that is my future, but I cannot decide okay my own future. It's so hard for me okay to decide my own future. So I think that fate, đừng nói là fate nha mấy bạn, hoặc là người ta sẽ dùng cái từ destiny. They say okay fate determines fate determines future. Destiny determines a life of a person. But to me, destiny or fate is nothing at all. Nothing determines, all right, our our life, just us. So to me, okay, I should do something to decide my life, and that is okay. That is the only way for me to take back my life. All right. So here, success determines who you are.
Money cannot determine who you are. So if you want to be successful, you have to be determined because you make a plan, but you never do things as you plan, or you never act on your plan. We have the action verb to act on. Act here is not about actress, actor, or art. Please don't be confused between act and art in English. Act is act, art is art. All right, act is act, art is art. Please notice this. So here, I say that I will not, I will not stop. Okay, what I am doing. I will be determined. Okay, I will be surely determined because determination will to force myself to finish what I have planned. And only determination determines the success of a plan. So this is the case. In my case, I say, rồi trong cái tình huống của mình thì mình nói rằng là cái sự thành công á, nó không có quyết định, ok, sorry, tiền bạc không quyết định bạn là ai. Thì khi mà chủ ngữ mà là vật hoặc là sự vật thì mình dùng cái từ quyết định là từ determine. Một cái chủ ngữ mà là người, cái tên người đứng trước cái từ quyết định đó. Jenny quyết định, Maria quyết định, cái ai đó quyết định thì người ta sẽ dùng cái từ decide đứng, ok, sau cái chủ ngữ là tên người. Còn lại là chủ ngữ mà là sự vật sự việc thì các bạn cứ cái từ determine là xong. Như vậy success, okay, determines who you are. Sự thành công sẽ quyết định bạn là ai. Money cannot determine who you are. Cái tiền bạc không có quyết định bạn là ai. Và bạn quyết tâm thì cái sự quyết tâm này sẽ giúp cho bạn là thành công. Thì bạn quyết tâm thì mình lấy cái từ determine, determine, determine. Sự quyết tâm là gọi là determination. Alright, so let's go. The first person I want to hear, okay, is let's go with Crazy, and then let's get back to TH and Diesel. So, guys, again, please prepare the ideas. Let's go with the Crazy first, please. So, Crazy. Um, in business, Yes. in business, a clear agreement is Without very. Crazy, we don't say in business. We say in business. Business. No in the middle of the word. So, English again, please. In business, a clear agreement is very important before signing a contract. Both sides must carefully determine their need and role, and they should not only listen to my saying, but also look at real action. And a contract give both uh, party legal assurance that the rules will be followed, and if one side does not respect the agreement, disagreement may happen, and sometimes this lead to cancellation of the deal, and that's why it's necessary to decide with care and check all the details before making a final choice. That's all. Before make manager Making final choice. making final choice. All right. Yes. All right. All right. So, oh, cái gì đó? Very good. Let's listen to TH, please. Show me the case, please. Focus. Mm. Let's go. Uh, I work as a lead.
I work as an English teacher at a small learning center that my post on. Every day I arrive at 7 a.m. and prepare for my lessons. The level of my students and their learning goals determine what I teach and how I teach it. For How I teach example, that. when when students need grammar, I focus more on exercise, and when they need speaking, I use more games and pair work. Our center has a contract with each student, which includes the class uh, schedule, fee, and rules. This contract also determines how many lessons the student has each week. Before each lesson, I always make a decision about which materials I will use. I am a teacher who is very determined to help students improve. Even when I feel tired, my determination keeps me going. And I believe that a good teacher is someone who listens to students and never give up. Working here is not always easy, but I enjoy it. While many things like time, lessons, or student progress determine how I teach, and I know my passion and determination are what truly matter. And I think here we say that um okay, please notice this. You have the word like determination on the why. Sorry, we had this word why. We don't say while. All right. If you say why all, that is Vidlish. Here we say why, and the L here is the letter L. It's like why, why. All right. So at home, please practice the letter L, and you say that the level of your students and your students determine the lecture that you teach, that you used to teach it. We don't say teach it. It is used to talk about a thing, an animal, a plant. All right. So instead of using it in your sentence, how should you fix this sentence? Let's go. Show me a fixed sentence. This is the very first sentence in your talk. This is something about the levels of students or students, level of students or students determine the lecture that you use to teach it. The action verb teach it. It here is wrong. So what should you do to fix it? Let's go. Uh, the level of my students and their learning goals determine the content and methods I use in teaching. In teaching who? You say teach it. Instead of using the word it, what should you do to make it right? Determine the methods what you use to teach. Who do you teach? You are talking about students. And students is a plural noun. This is a plural noun, right? Can you use it to replace a plural noun?
Let's go. So, The level of my students and their learning goals determine the subjects I teach and how I explain the lessons to them. yes, okay, please don't change the sentence. Okay, the original sentence on the fix the mistake. So can you show the original sentence with the right correction? Let's go. Original sentence. Do you remember your original sentence? TH, please. Khi mình sửa câu thì mình sẽ giữ cái câu gốc của mình để mình sửa được triệt để cái ngữ pháp mà mình sai. Còn nếu mà mình sửa câu mà mình chuyển cái câu gốc của mình thành cái câu mới thì mình không có sửa được cái gốc sai của mình. Thì ở đây level of students and students determine the methods which I use to teach them. Thì cái câu gốc của mình là the levels, alright, the levels of my students determine the methods which I use to teach it. Thì khúc sai ở đây là từ it. Tại vì sao nó sai? Ở đây đang nói về students. Và student này đang là danh từ số nhiều. Và kết thúc câu thì lại quên. Cho nên dùng từ it là sai. Thì ở đây chỉ cần chỉnh lại cái khúc là thay it bằng từ them là xong. Như vậy khi mấy bạn nói sai á, các bạn vẫn giữ cái câu gốc của mấy bạn nha. Các bạn chỉ để sửa cái câu gốc đó. Alright. Very good. Let's go with English. V, can you show me the sentence? Like the determination and determine, right? The words. So, oh, alright. Please wait. Hello, guys. Can you hear V speaking? PH, can you hear V speaking? Hello? Yes, I can hear. All right. So, what about Gracie? Can you hear V speaking? Yes. Yes. All right. V, please show me the case again. Okay. Yes. Wait, I'm a bit distracted. Like, can I ask you that um we work on the determination and determine word, right? V, you don't understand the difference between determination and determine, is right? No. I mean, I understand that. I just want to ask that we like Yes, I'm listening. we work on that two word again, right? Determination means the feeling of being determined. Oh, You use determined as an adjective to describe your feeling. But if you want to show people the feeling of being determined, you will use the noun determination. The determined là cái tính từ được gọi là quyết tâm. Còn từ determination thì dịch ra trong tiếng Việt được gọi là, đây là danh từ mình dịch thì mình sẽ thêm từ sự hoặc mình thêm từ việc vào thì đây được gọi là sự quyết tâm. Alright.
Cái từ sự quyết tâm này nó không có liên quan gì đến là cái việc mà mình làm lại hay là mình lặp lại công việc của mình. Cái việc mà mình làm lại hay lặp lại công việc là những cái thông tin chi tiết mà mình thêm vào thôi. So yeah, let's go. Show me your case, please. So V, please speak up. Okay. Okay, maybe like my team works with strong determination to complete our assignment on time. Like we carefully analyze the situation to determine which tasks are most important and plan our steps to achieve the best results. It's much better, but it's not the best, right? Anything else from your side, V? No, that's all. That's all, alright. Rồi, khi mà mình diễn tả một cái ý tưởng ha, thì ví dụ mà mình không biết nói bằng tiếng Anh như thế nào thì mình phải nghĩ bằng tiếng Việt và sau đó mình chuyển hóa qua. Đó là gọi là cái khâu mà chuyển hóa ý tưởng. Mấy bạn ngẫm nghĩ bằng tiếng Việt, sau đó mấy bạn chuyển hóa nên nó sẽ ra, alright. Nó sẽ ra được cái ý để mình nói. Thì trong cái lớp này là V, ok, TH, ok, và Gracie, alright, study together, ok. Và mấy bạn có một cái tình huống giống nhau là mấy bạn hay quên những cái cấu trúc mà căn bản nhất trong văn nói, ok, và bạn viết là basic, ok, basic grammar mistakes. Và cái thứ hai, đôi lúc thì cái ý tưởng nó rất là bị cục, cho nên thì gọi là ok, cái group này nó giống nhau về về mặt tư tưởng, cũng giống như là về cách sử dụng từ vựng, và Vi theo một thời gian thì Vi sẽ theo kịp thôi, không sao hết. Rồi ở đây thì mình diễn giải ý tưởng thì nó sẽ như thế này. Quyết định, nhớ nha, từ quyết định này là từ determine, nó dùng cho danh từ nha, nó dùng cho vật làm chủ ngữ nè. Còn từ quyết định mà dùng cho người làm chủ ngữ á, nếu mà người làm chủ ngữ thì mấy bạn dùng từ decide in English, or decide in English. Alright. Rồi ở đây thì mình chỉ nhẹ nhàng vậy thôi, và hãy nhớ sau ca học sẽ làm gì vậy? Mấy bạn phải tự động, mấy bạn đánh máy lại hết những gì mà mấy bạn đã học trong cái lớp này, tạo ra một cái tab ok trong cái cuốn vở Google Notebook mà mình đã tạo sẵn cái notebook cho mấy bạn phải tạo ra một cái tab, mấy bạn phải ghi lại những cái từ vựng mà mấy bạn đã học ok trong lớp. Như vậy khi học Google Meet, ok, GGM khi học mà trên cái GGM platform thì mấy bạn phải ghi nhận số này, tất cả những cái từ vựng mấy bạn học, mấy bạn tự ghi xuống hết, đó là như vậy. Ok rồi, và khoảng 2 tiếng hoặc là 1 tiếng rưỡi thì sau khi học 1 tiếng rưỡi hoặc là 2 tiếng, cái YouTube nó sẽ được tải lên, và các bạn vào YouTube cái kênh của các bạn sẽ thấy video tải lên và các bạn ghi xuống hết nha. Hôm qua ai học mà chưa tạo cái tab trong cái Google Notebook thì tí nữa vào cái YouTube các bạn sẽ thấy cái ca học nói cho các bạn tạo cái tab lên nha. Và có khi ca học có cái mình đang bị lỗi về cái máy á, cho nên mình tạo mình lưu âm, mình thu âm xong cái nó bị mất 1 phân nửa hết hay sao, thì nếu mà mất 1 phân nửa đó thì cái kiến thức mà đã thu âm bao nhiêu thì mấy bạn cứ đánh lấy là cái từ vựng cấu trúc, tự ghi lại nha, tự ghi lại từ vựng cấu trúc đã học vào trong vở Google Notebook giúp mình nhé. Alright, thanks a lot for this class, guys. Have a nice day and bye bye, guys. See you tomorrow.